ga wanda suka siya Profim account kuma suka yi following guidance ina higher leading nasu suka yi making first withdrawal nasu, congratulations. Wanda kuma ba su kai wannan stage ba amma suna da mind din siyan wannan account din ko sun siya amma suna tunanin ta yaya za su fara growing karamin account nasu har ya leading nasu su making first payout. Wannan bidiyon naku ne saboda a wannan bidiyon na yi summarizing yadda muka growing karamin account ya ba mu profit har ya leading muka yi making first payout namu. So idan kana da sha'awan kai making kuɗi in the nearest future, especially yanzu da muke tinkaran 2026, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon saboda wannan bidiyon zai guiding naka da yadda zaka siya karamin account ka build nashi har kai making first payout now. Ga wanda wannan karan ne suka fara gani na suna Bilyamin kuma a wannan channel din ina magana akan duk wani abu da na san zai taimaki trader. So kai subscribing da wannan channel din in baka yi, sannan you like the video kafin in fara surutu. Wanda suke following videos ina kusan cewa Profim din da nake amfani da shi shine Tradeify. Kuma da ke karshen shekara ne Tradeify sun bani wani discount gani ga community dina. Ga duk wanda yake son ya siya Lightning account akwai 50% off. In dai har ya using promo code ina SBILYAMIN, SBILYERMIN. Immediately after this video, I think kafin in yi posting nashi zan yi posting a Discord server din. Wanda baya cikin Discord server dinmu zan drop a link a description ya join saboda idan dai ka siya wannan account za ka yi min DM in kai creating ticket ni kuma zan guiding naka personally akan yanda za ka yi growing account din nan ko yanda za ka yi passing challenge. Saboda Lightning account shine account din da babu challenge. Evaluation shine wanda okay yau ka siya evaluation account ko ka siya challenge account. Evaluation stage shine stage din da idan dai za su baka wannan account in kai passing wannan challenge din shine su funding naka. Amma kuma Lightning account shi wannan babu challenge amma it's more expensive than shi wancan wanda akwai challenge. Lightning kawai yana indicating cewa kai yanzu ka riga ka tabbatar da kai trader ne kawai a baka account without testing and all. Amma it's more expensive than shi wancan da yake da challenge. So zan yi displaying wani, just give me a second. Videos guda biyu kamata yi amma wanda zan fara da shi zan fara da Lightning account da muka siya which is $25,000 account. So in suka baka $25,000 account Lightning kamar yadda na nuna muku anan gashi nan zai zama $25,000 ne. Abin da ake so kai making shine kai making profit na $1,500 kawai with consistency of 20%. Consistency na muku bayani akan game da shi a previous video. Na faɗa muku cewa shi consistency kawai amfani shi kada ya kasance kayan making wannan kuɗin by luck. A yau akwai wanda in ya zo nan zai iya making over 2,000 amma ba abin da ake so ba kenan kuma ba wannan bane yake making naka a trader. Making naka a trader shine accumulation. Yau kai making kuɗi, an jima kai making kuɗi, gobe kai making kuɗi, jibi kai making kuɗi. Wannan shine zaka growing consistency naka kuma shine zai proving cewa you are a trader. Ba kawai ka je kai making babban kuɗi by luck ba. So da suka bada $25,000 account zan sa display din wasu amma I'm going to follow with my account saboda duk wanda suka siya account nima ina siya ne saboda mu tare da su. So da nan siya nima $25,000 account ranar farko gashi na kamar da kuke gani I made $132 dollars. So as I make $132 kuke gani an kai plus din shi da $25,000 mu ya yi making $132 dollars nake da shi. And the next day sai ne making $83 only. To shine plus ya zama 25,216.25 a rana na biyu kenan. So a rana na uku shine ne making 278.66. An kai plus in komai shine zai zama 25,494. Kusan in ka raba account in gida uku an ci kusan 1/3 in shi tunda wannan 494 shine profit in 25 already akwai shi. So akwai profit na let's say $500 mun ga an ci 1/3 of the account. Sai kwana na hudu shine ne making 235. 235 in kai plus in da abin da muke da shi previously zai baka 25,730. Muna proceeding. Say the next day sai ne making 270 in kai plus in zai baka $26,000. So kun ga an yi making in ka raba accounting gida uku
I'm making 2% a cikin, sorry, not 2%, I'm making kaso 2 a cikin 3. So abin da ya rage a nan is just $500, sai making first withdrawal. Say the next day sai na making 298. 298 din nan plus din abin da muke da shi zai ba mu 26,300. Abin da ya rage mana just $200. The next day sai na making 241. In kai plus din komai zai ba da 26,541. So anan na kai profit target ina. Consistency kuma ga wa'inda suke tambaya me yasa na fi accounting a haka, idan dai zaka duba menene 20% of 1.5, I think 20% of 1.5 should be around $300. So idan dai ne making over $300 in a day, consistency dina zai karu. So abu dabaran da ne anan kenan. So I don't want to make anything $300 ko above. So ina calculating na shi based on below $300. Abin da nake ma profit kenan. Na riga na explaining akan yadda nake running profit targets ina and all. So this is the reason da yasa na following accounting a haka. So da na following accounting a haka, here is the second screenshot. So kun gani profit target ina yanzu ina da 1,541 shine profit ina, dama ana neman 1.5. So kun ga sun yi ticking din shi ya kai. Consistency ina kuma is below 20%, which is 19.3. shi kuma wannan microscoping, everything is alright. So with this I can request for my first withdrawal. Shine ne making na requesting first withdrawal ina ka shine shi ma zan saka screenshot nan. Suka sa, hi Bilyamin, your payout request for the account this has been approved. So na requesting withdrawal din nan kuma sun yi approving kamar yadda kuke gani. Amma before then ga request din da na yi a cikin Tradeify din, $1,000 approved. Saboda idan dai kai making 1.5 zaka iya withdrawing 1,000 ne. So sai na making a request withdrawal na $1,000. So after a while sai suka tura mun cewa my request have been approved. Sannan wannan yana nufin cewa 1,000 din ya riga ya bar accounting. Kamar yadda kuke gani wannan screenshot din, yanzu ina da balance, in muka cire 1,000 a ciki, balance ina zama 25,500. So yanzu abin da kuma ake so in ƙara making nan gaba 1,000 ne, sai in ƙara making wani request din 1,000. So kuke ganin consistency din nan shi ma ya zama 1,000, or sorry 100%. Sannan profit target ina ya zama $1,000. So as usual wannan shine screenshot din payment in da na receiving daga Tradeify. Amma ga wanda za su ce why did they send you $900? Na faɗa muku kowane profit akwai percentage din da suke cirewa. Idan dai kai making account 9%, kai making profit da account din su 90% naka ne, 10% nasu. So yanzu ga wancan karamin account din muka withdrawing $1,000, $900 come to me, $100 go to them. That is 10% of the account. So wannan shine process din da muka following, I think in less than 2 weeks. Yes, bai ma kai 2 weeks ba, a week and few days. Let me see how many days muka yi trading, muka cire wannan. It is 1 2 3 4 5 6 7 in 7 days. Yes, in 7 days muka yi wannan trading, muka miki wannan kudin, and muka requesting first withdrawal namu. So ga wayanda za su siya wannan account din, na ga muku cewa yanzu sun bada 50% off ga wanda za su siya da promo code ina, which is SBLyamin. In ka siya wannan account din, kai creating ticket a Discord, ni kuma zan yi guiding naka personally akan hanyar da zaka bi wajen passing challenge. In mai challenge ka siya, in kuma wanda kawai zaka fara making profits ne kai withdrawal, shi ma zan yi guiding naka akan hanyoyin da zaka bi kai growing wannan account din har kai requesting first payout naka, insha Allah. So I hope this video help you. Ga wayanda kuma suke da questions ko suka siya account suke sha'awan cewa okay wani process ya kamata su following ko wani video kuke so muku next, kai commenting, and insha Allah we'll make that video. In kuma guidance kake so, kamar magana a Discord, link yana description. Don't forget to like the video and subscribe to the channel.